Dragii mei, vă salut și vă spun un bun venit din nou pe cea mai mare croazieră din lume, care se numește Icon of the Seas. Pentru cei care nu știți, suntem pentru 7 zile, 7 nopți pe această croazieră și acum, în imaginile care urmează să le vedeți, suntem opriți pentru prima oară pe insula Costa Maya, Mexico. Și ca să aveți o idee, atunci când eu am filmat aceste imagini, a fost dimineața, undeva pe la 8:30 dimineața. Și pentru cei care nu știți, ori de câte ori croazierele se opresc la destinații, spre exemplu insulele pe care va urma să le vizitați atunci când călătoriți, sau spre exemplu în cazul nostru pe această insulă, care se numește Costa Maya, Mexico, cu siguranță ori de câte ori sunt aceste staționări, aveți opțiunea să puteți să vă dați jos și să vizitați fiecare insulă în parte, ca și în cazul nostru. Ieșirea se poate face la 8:30 dimineața și, bineînțeles, întoarcerea de pe insulă este până în 4:30, după care, cu siguranță, croaziera va pleca fără voi în cazul în care nu v-ați întors. No, dragii mei, numai ce mâncărăm și acum ne pregătim pentru a ieși de pe croazieră să vizităm prima insulă. Suntem la... Unde suntem acum? Maya. Costa Maya, Mexico. Costa Maya. Bine, dragii mei, uitați și pe feciorul acolo în spate. Nu prea îi place să se bată. Este foarte important de știut că în momentul în care doriți să ieșiți din croazieră pentru a vizita insula unde staționează croaziera, este foarte important să țineți cont de câteva aspecte. În cazul în care pierdeți o navă de croazieră și, spre exemplu, cum ar veni această croazieră Icon of the Seas, pe care noi ne aflăm noi acum, nava va pleca de obicei fără dumneavoastră în cazul în care nu v-ați întors la timp, ceea ce înseamnă ora 4:30, 5 după amiaza. Linia de croazieră va anunța vama și imigrația locală, iar pașaportul dumneavoastră va fi lăsat la ei. Va trebui să faceți aranjamente pentru a ajunge din urmă nava în următorul port de scală și veți fi responsabil pentru orice costuri suportate. No, dragii mei, suntem pe Costa Maya, Mexico, prima destinație, să zicem așa. Ia uitați ce frumos! Ce culoare albastră are oceanul!
Priviți ce albastră este apa. Ce ziceți? Cât de albastră este? Cred că redă culoarea originală atunci când filmez. Dar chiar este foarte albastră. Uitați șipul ce mare. Acesta este șipul cu care noi am venit. Icon, this is cel mai mare șip din lume. Cea mai mare croazieră de lume. Și acesta de lângă el este de la Royal Caribbean. Enchantment of the Seas, se spune. Dar ia uitați aici. Ce ziceți? Costa Maya este un port de croazieră și o zonă de coastă din sudul statului Quintana Roo, Mexic, oferind un amestec de frumusețe naturală, istorie maiașă și turism în dezvoltare. Este cunoscută pentru plajele sale frumoase, viața marină diversă și accesul la ruine maiașe antice precum Chacchoben și Cojulic, dacă am pronunțat bine. Guys, welcome to Costa Maya, Mexico, guys. How it is over here? Nice? Nathan. Oh, sweaty. Look at the ships. Look how big they are. Hi, can we use the card? Thank you. Love it. You're the best. Espero que lo vea.
that developed this ritual is known as Totonacu or Totonaca. The Totonacu people were mainly farmers, but they were also excellent mathematicians and astronomers. They developed their own calendar, which was based in 13 months of 28 days. That calendar is, until today, more accurate than the one we use now. The reason for this ritual was mainly to please their gods and invoke fertility upon the community so they would have good rain and corn crops. Each one of them points to a cardinal point while they perform the dance. Once they descend, they make 52 laps. Each flyer makes 13 laps. In total, it sums up the 50 replicas of the original ritual. Is a small toy that you can take with you as a unique and special souvenir. Is similar to what we call praying. So let's give them a couple of minutes of silence, please. Any tips, any donation for the ceremony, guys? Thank you for your tips, thank you for your support, guys. So guys, welcome guys. Any tips, any donation for the ceremony, guys? Thank you for your support. Thank you very much. They're ready now, so please let's give them a big round of applause to support and motivate the flyers. Originally, the flyers' outfit were costumes elaborated with bird feathers. Due to the conquest, the attire has been changing because of the Spanish influence. The white outfit is a combination of the colors represented in nature. The sunlight rays, the meadow flowers, the rainbow, the moon. UNESCO declared the ritual ceremony of the partea and the flyers as a tangible cultural heritage of humanity.
mâncăm, eu mănânc supă de pui, e foarte cremoasă. Și avem aici niște brocoli, orez cu nu știu ce, salată, ceva fructe de mare. Soția are la fel, greu. Eu am salată, berbreț, Bun. foarte bun. Ce am venit de pe insulă, Costa Maya.
pretty bad trail of destruction in Trent as it continues its path eastwards. And we are getting news of upturned vehicles and damaged properties all over the area. This storm is not giving up. We are also getting reports of power outages. I can feel it there. Oh, Dorothy, you're awake! My white magic has done its work. Journey's end is now in sight. Oh. Whose house? It's so rich! fellas. There was a minute there when I thought she left us. Oh, but I did leave you, Uncle Henry. Well, that's just the trouble. And I tried to get back for days and days. Sounds like a bad dream. Oh. Ladies and gentlemen, on this Memorial Day, as we pay tribute to our veterans, we are going to start the ceremony by setting the Missing Man Table. The Missing Man Table, also known as the Fallen Soldier Table. It is reserved to honor our brave and selfless American military members who have perished on the battlefield. For those who have not been returned to us after being taken prisoner on foreign soil, and for those who went missing and have not found their way back home. This table is round. It is to show our everlasting concern for our fallen and for our missing. The white tablecloth. The tablecloth symbolizes the purity of their intention to respond to their country's call to arms. The table is small and is set for one. This symbolizes the frailty of one prisoner alone against his or her suppressors. The vase. It is tied with a yellow ribbon. This is a symbol of our continued determination to remember our fallen and to find our missing. The single red rose. It reminds us of the life of each of our fallen and the loved ones and friends who miss them each and every day. The wine glass. It is inverted. It is to remind us that they cannot toast with us at this time.
the slices of lemon. As we set it on the table, it is to remind us of the bitter fate of those who will never return. The pinch of salt. It symbolizes the tears endured by the friends and families of those who have fallen and of those who have not returned. The candle. It is reminiscent of the light of hope which lives in our hearts and illuminates their way home from their captors to the open arms of a grateful nation. And lastly, the empty chair, a symbol that they are no longer with us. Thank you, Ursula. Now, just as we come together to honor and celebrate the contributions of all veterans of the United States military, we are also here today to celebrate veterans from other nations around the world. Today, we stand in solidarity with all of our brothers and sisters in arms. Values of courage, honor, and sacrifice are universal. Speaking personally, I've been brought up to recognize and celebrate the enormous contribution that my own family members, both past and present, have given over the years. My brother-in-law is an officer in the Royal Engineers who trained at Sandhurst, which is the British military academy equivalent of West Point. He has seen active duty in both Afghanistan and South Sudan. My grandfather Tom served in the Merchant Navy during World War II, and another close relative on my father's side, who we call Mac, served for over 40 years, joining the Royal Navy as a special operator in 1942, and he just celebrated his 101st birthday 3 weeks ago. I would like to take this moment to acknowledge any other World War II veterans that could be here with us today, and if they are not, let's give them a big round of applause. Thank you. I would also like to mention military veterans from the Korean War, the Vietnam War, the Gulf War, and other conflicts in Kosovo, Iraq, Afghanistan, and of course any other wars not mentioned. Branches, please be recognized and give us a wave. Here we go. Air Force. Army. Coast Guard. Marines. Navy. Space Force. And of course, any of the armed forces, cadets, and reserves. And again, as I mentioned, let's give them a round of applause. And again, as I mentioned, the majority of our guests staying this week are from the United States, but I realise that we may have some guests here who have served in their countries back home. So if you have served for your country and it's not the United States, I please also ask that you be recognised at this time. We would also like to honour and acknowledge the following. Military families, including husbands, wives, widows, widowers, and children, and recipients of the Medal of Honour. Any Gold Star family members. And last but definitely not least, our first responders and emergency service personnel. Efforts of doctors, nurses, and paramedics who have worked tirelessly throughout their lives, saving others in time of war and peace. And never was this more apparent than during our recent global pandemic. Ladies and gentlemen, I kindly ask that we please put our hands together and show our appreciation for all of our heroes.
At this time, I would like to ask us to take a moment of silence to remember all of our veterans and those currently in active service. Through this tribute, I hope we have taken a moment to show our appreciation for all of our veterans. Let us never forget the sacrifices made by them, and let us always remember to honor their legacy with the respect and gratitude that they deserve. Thank you so much for everyone joining us here this evening. And as you can see, up on the balcony, we have our most senior officers here on the Icon of the Seas, including your captain, your staff captain, and hotel director. And they have come here this evening to show their support and gratitude. Thank you. Ziua memorială onorează pe cei care au murit în timp ce serveau în Armata Statelor Unite ale Americii. Se sărbătorește în ultima zi de luni din mai și marchează începutul neoficial al verii. Inițial numită Ziua Decorației, a fost instituită în 1868 pentru a onora soldații războiului civil și de atunci a fost extinsă pentru a include toți membrii serviciului militar căzuți. Sărbătoarea nu a fost recunoscută oficial ca sărbătoare federală decât în 1971. Un moment național de comemorare are loc la ora 3, ora locală de ziua memorială.